Alberta Weekly sponsored by Lexus South Point and Wild Rose Garments and Silk Screening, Edmonton. ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਅਲਬਰਟਾ ਵੀਕਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਘੀ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ ਡਾਇਮੰਡ ਐਸਟੇਟ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਲਡੂਕ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਾ ਨੇ ਡਾਇਮੰਡ ਐਸਟੇਟ ਅਤੇ ਰਾਇਲ ਓਕਸ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ ਅੱਧੀ ਕੁ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਆ ਦਲ ਵਿਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵਿੱਚੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਲਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਦਲ ਵਿਰਦੀ ਹੋਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜੰਮ ਪਾਲਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। Very good. Thank you so much, Kamit ji, for having me here. I always appreciate seeing you, sir. ਦਲ ਯੂ ਟੈਲ ਮੀ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੰਪਲ ਬੱਚੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਯੂ ਨੋ ਮੇਨ ਐਮਫੈਸਿਸ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਜਾਂ ਇਸ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਆ? ਵਾਈ ਵਾਟ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ? Sir, when we moved to this area, the population in Leduc County was very small. In fact, we started living in Beaumont in the early 2000s when the population was somewhere near 2,000 to 3,000 people. And now we're approaching 20,000 population plus in the Beaumont area. And we have a very large growing, sprawling suburban area here in Leduc County, just west of Beaumont. So as I watched this area grow, growing up here, graduating from Beaumont Comp in 2005, I felt with my education and experience background, I could add value to the community. And watching my parents, watching the gentleman here who worked hard 7 days a week, I wanted to follow suit with that work ethic, and I felt that I could add value. And that's what I have done so far. So that's really the motivation, is to add value and increase the quality of life for our friends, families, and neighbors, especially our kids, the next generation, who are growing up with these same Canadian values that we grew up with. We want them to feel that everything is within their reach, and we want to do good for the community and nothing more, nothing less. ਦਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਯੰਗ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਮੈਨੇਜ ਦੈਟ? I'm very lucky to have a wife that takes care of the house and the family. I am out a lot. I'm working 7 days a week. People think this is easy. People think it's fame and fortune. It's truly not. This is hard work. You do this for the passion and the love of the community and not for fame and fortune. This is a matter of showing that we are trustworthy and can earn your respect and your support. This is what we're here for. We want to be well-known, respectable people within the community, and we are working hard for that. So something's got to give. Unfortunately, you know, I don't have time to spend too much with my family as much as I would like to, but I hope to make a good name for myself and one day spend more time with my family at a later date. ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੋਇੰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਹ ਹੀ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਆ ਲਡੂਕ ਕਾਉਂਟੀ ਵਾਲੀ, ਕਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ? Kamichi, amazing question, excellent question. With a growing community comes challenges, of course. So I would say the number one challenge here within a growing urban municipality, a suburban area, is number one is tax. When people move in, when residents move in, they demand services. They want bus service, they want libraries, they want recreation facilities, they want schools. Now,
What we do very well here and what we are experienced at, I spent many years working for the largest developer in the world, Brookfield, so I have good experience on community building. Our main concern, the main challenge is keeping the tax rate low for our residents. This is what we're very, very proud of doing here in Leduc County, and there's one specific reason we're able to grow a beautiful community, low density community, while maintaining 0% tax increases since I was elected. The one reason we're able to do that is we focus on industrial growth. Every municipality around us is struggling with industrial growth. We are booming in industrial growth because we focus and we work very hard to bring business into Leduc County. We expedite their permits. We want them to be successful. We want them to make money. We use the assessments in industrial growth to subsidize our residents and our farmers, who are, of course, very important to us as industrial growth. But the number one challenge is keeping the tax rate low. Now we have, I'll mention a couple others. We have growing demand for services, which we somehow have to figure out how to bring here without burdening the tax and the residents. And number two, as communities grow, also does elements of crime. For the first time ever, we have seen criminal acts within our community. So we are working very, very hard to lobby the provincial government and the federal government, along with allocating our own funds to higher patrol and policing within this area. Those are some major challenges among many others, which we work hard at every day, but those are the top few, I would say, within this community. ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਦੇ ਆਰ ਆਲ ਆਊਟ ਸੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ Absolutely. Ever since day one, we work very closely with the Community Association, which is a group of wonderful volunteers and neighbors right here. The name of the organization is called the East Vistas Community Association. We meet with them very regularly as the group is made up of neighbors and residents who face these concerns every day. So there we learn about the issues. Of course, I have a very open door policy. Everyone here has my home address. They have my dad's cell number. They have my personal cell number. They have my email address, my social media handles. There's not a single chance that somebody will not get a hold of me if they have a concern. So to answer your question, Uncle G, directly, is such that we have had concerns with traffic. We have resolved those problems immediately as they come. So the first problem was that we did not have crosswalks. When we built this park, many people were scared that their kids were going to have some safety risks walking across the street. So we put up crossings, we put up lights so that people are aware that this is a thoroughfare for kids. At the roundabout, we put more traffic markings so that people are aware. Then speeding was a concern. So what we did is, because this is a growing community, there's a lot of construction happening. So a lot of the construction traffic was coming off of Township 510 and going through the now maturing community to enter into the construction zones. So we worked very directly and very respectfully with a private developer here in Churchill Meadows area to open up a second route prematurely. So they had to clean up their construction area, they had to make it safe for the residents, but we opened up a second access point immediately, working with the private developer. See, people think the municipality has more power and authority than they have, but we have to respect private property rights. That's the very essence of Canadian law and regulation. So we worked with this very nice developer. They opened up a second access approach. So now we have two direct accesses out of East Vistas, and that's to combat the problem of traffic. Now, what's happening recently, which we've been hearing about this for roughly about the last 2 to 3 weeks, we have construction lane closure on Highway 2 and 50th Street. On top of that, we have 41st Avenue Southwest, which was closed down by developers in the city of Edmonton. So now Township 510 is being utilized as a detour route. So now we have excess traffic here. So now we're hearing an uptick of concerns about turning right and left onto Township 510. So what I immediately did when I heard this was we went to the council tables. We requested the council support for a
traffic assessment within the key intersections in the area. What that assessment will do is find the best possible engineering solution, which also meets the public feedback and the concerns of the residents. And we put forth a good option for us permanently within these intersections. So that has already been done. It's already on the table. ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਆ ਮੈਂ ਦਲੇ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਗਿਆ Sir ji, we work hard. I learned from you guys. I learned from my dad. We work hard 7 days a week. If it's work, we don't focus on coming and taking pictures and telling everybody what we're doing. Sir ji, we work strictly on our tasks at hand. We want results. We don't want talking. What I did was strictly focus on the work so that the community will say one day Dal did the right thing for us. And that's my only hope and desire. ਅਕਸਰ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਭਈ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਆ ਇੱਥੇ 0% ਉਹਦੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਐਡਮਿੰਟਨ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਆ ਦੇ ਆਰ ਹਾਫ ਵਾਟ ਐਡਮਿੰਟੋਨੀਅਨਸ ਆਰ ਪੇਇੰਗ ਤੇ ਕੈਲਗਰੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਆ ਸੋ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਬੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਲਡੂਕ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਬੇਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਅੱਛਾ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਸਾਡੀ ਫੋਨ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਰਿਟਰਨ ਕੀਤੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਹੋਈ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੋਵੇ ਵੀ ਯਾਰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ ਦਲਵਿਰਦੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ I have never personally got that complaint. People say, hey, we tried reaching you. I check my phone. I said, you talk to me. I talk to you back. We set up a meeting. I have never personally had any concerns. In fact, I am proud to say that I have 100% response rate. Anybody that called me, texted me, emailed me, always got a return. Always. Every single inquiry or concerns I resolved. Now, sometimes you cannot give the perfect response. You can't say yes to absolutely everything everyone wants. One of the biggest challenges in this position is if there's two neighbors fighting about something, you have to make a decision. After that decision, one of those neighbors is not going to like you. So this is a huge challenge, and then people start to talk behind your back and against you, but this is the nature of the job. Our focus is on policy and the greater good. We are focusing on how can we impact positively the greatest amount of people. Unfortunately, in my past, I never had this challenge. Now I have this challenge. People are going to automatically not like you in this position, and that's an unfortunate truth and honesty. But no, I have never had the concern or complaint that I was not available. In fact, I'm very proud and I kindly very much am grateful to the East Vistas Community Association, which has endorsed my work, which has said Dal has been incredibly accessible. They've said this publicly, so that to me is a huge win. Whether I win or lose, I know that the grand majority of people, whether they're against me or with me, understand that I'm there for them. ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਵੀ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇਬਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਟਿਕਾਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਸੋ ਐਨੀਵੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ ਦੂਸਰਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਕ ਇੱਥੇ ਬਣਵਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ Kamit ji, we are very, very proud of the work that we have accomplished in a very small amount of time. When people moved into the area, there was some developer deficiencies left behind. Perhaps what they realized when they moved here was that there was not a play place for the children to enjoy. So with the support of the East Vistas Community Association, we sat with Leduc County and we came up with a game plan to bring a park to this area. So not only did we get a donation and contribution and grant funding from Leduc County, we also lobbied and successfully got money from the provincial government. Then the third piece was
community equity. We wanted to ensure that the community really wants this. So a condition of the funding was to get the community involved. So we had some wonderful people, specifically a lady by the name of Megan Hewson, who went door to door collecting funding from the community to show that the East Vistas area is indeed very, very keen on getting a park. So once we met the private funding or the community funding requirement, we were able to get access to enough money in the hundreds of thousands of dollars to build this park. And again, we did that in a very short period of time. I have not seen this much progress in this short period of time anywhere else, to be quite honest. ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਉਨੇ ਆ? We have many communities around Leduc County. Leduc County is huge. We have 2,400 kilometers of roadways. So we have a lot of different community associations. We have a lot of different cultural events. But within this particular area, we have the East Vistas Community Association throws a yearly Diversity Days event, which tries to bring the community together to these events. But now that we have a gathering place, we can have more of those. So we have had community events in the past, but not as much. Because this community is growing, now we are going to see an uptick. We're going to see a lot more potential for community events, and we would like to support that. We would like to be there for the community to support in any way we can. ਅੱਛਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਾਉਂਸਲਰ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਹੋਪਸ ਹੋ ਰਹੀ ਯੈਸ ਵੀ ਆਰ ਪ੍ਰੀਟੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਹੋਰ ਗਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? Kamichi, within this area for the growing community, we are going to have challenges of development. We're going to have to make sure that we work with the developers to ensure that our roads are wide enough to accommodate emergency vehicle traffics like ambulance, like fire, like policing. We are going to have an element of crime. Very unfortunately, crime is going to increase in the area. So we're going to, one of our big challenges is to ensure that we work with RCMP and other law enforcement agencies to patrol this area in a stronger manner. We're going to have traffic challenges here. So we are working again in conjunction with private developers to ensure that we have open access points for the community to get out. The problem is this happens over years of development. Development doesn't happen overnight. It does take time. So we are fighting those challenges every single day by working and facilitating, guiding the developers so that when the development is complete, we do not have deficiencies. We are well prepared for the challenges of our residents who are going to live here, who are going to grow their families here. I would say the primary challenges in this area is of responsible community development. In our farmlands, we have different challenges. Division 3 is a very, very large area. We have farmer challenges. They also have safety concerns. They have roadway concerns. So we have a rural road initiative so that we keep their roads safe for their equipment, safe for them to operate their business practices. And then last but not least, we have major industrial business here. We have to make sure we meet their needs. They need larger supplies of water, of sewer, of sanitary, of roadways, thicker road structures. So we have to meet the demands individually for these different aspects within our community to really be successful long term. And we may not see the success overnight, but I promise you, with good people, we are moving in the right direction. ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? I would like to say, please vote for me this coming election because I have a proven track record. I'm a born and raised Canadian with no influence from outside. I have Canadian values, Canadian traditions. We all want to raise our kids in a good Canadian home. So I can be that voice. I grew up in this area. I'm not, jumping around from place to place looking for a seat. I run where I live. The same decisions that affect me affect others as well. So therefore, I hold equity within this community. I would say vote for me if you want a strong voice, someone that has proven themselves, someone that has the education, experience, and merit, a born and raised Canadian who will never veer away from protecting our communities from these growing challenges. And again, a proven track record. Please vote for me.
ਲਓ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਇਸ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਵੇਂ ਸਕੂਟਰ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਓਕੇ ਯੂ ਗਾਈਜ਼ enjoying the park here Yeah, we love the park. We love the play park. here? We play grounders. We come every day. So come fun. every, it's so fun here. so that means you really like the park Yeah, I should. so when there was no park what did you guys do We drive my quad here, but the annoying police have to pull me over and seize it. what Yeah, they seized my quad. so you can't ride that thing here Yeah, no more. I can't drive it. They're like, oh, you're driving too fast. Yeah, it's seized. yeah that's for your safety you know you can get hurt No, like, at least let me drive it. so how many hours do you guys spend here at the park 4 to 5 hours. No, 2 hours. Max is like just decide among yourself guys Two. okay sometimes we spend 4. so you just ride around the park or Yeah, you, even go in new area, or we have more friends. Like, how long you have been living in this area 9 years. Nine. Here for 1 year. Oh you are here for 1 year only Yeah. I see and you are also enjoying the park particularly or the neighborhood Neighborhood and park. And Sara park? Oh ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਡਾਂ ਵੀ ਝੂਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੇਡ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। okay thank you guys enjoy yourself Have a great day. yeah you too bye bye My name's Jaguta. Bye. bye My name's Akam Sindhu. Bye, guys. ਲਓ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਮੰਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਆ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਪੂਨੀਆ ਹੋਰੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੂਨੀਆ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪਾਰਕ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਆ ਇਹਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਆ ਜੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕਾਉਂਸਲਰ ਐਂਡ ਦਾਊਦ ਬਿਰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵਿਹਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਹਿਣ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾਊਦ ਬਿਰਦੇ ਦਾ ਐਫਰਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਰਕ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੰਨਾ ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪੂਰੇ ਫੁੱਲ ਡੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਬਾਕੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਨੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕੋ ਟਰਮ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਾਲੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਾਰਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੱਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਫਰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਜਲਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬੱਸ ਦੀ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਇੱਥੇ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਾਇਬਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦੀ ਮਨੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਕੋਈ ਕੰਜਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੜਕ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਸੇਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਔਰ ਇੱਧਰ 50 ਤੇ 41 ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਸਾਰੀ ਇਹ ਕੰਜਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਿਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੋਰਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਜੋ ਵੋਟਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਐਫਰਟਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਏਗੀ ਇਹ ਪੂਨੀਆ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਆਂਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਤਾਉਣ ਦਾ ਹਾਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੌਰਨ ਲੜਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ
ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਦੇ ਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਅਗਲਾ ਚਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? 100% ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਕਰਨਾ ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਤਾਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ ਸੱਜਣ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਰਦੀ ਹੋਰੀ? ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। Alberta Weekly sponsored by Lexus South Point and Wild Rose Garments and Silk Screening, Edmonton.